See, Unit 4, what's first, fourth, fifth unit, 100% we are going to cover. 100% listen, 2 marks, 10 marks, and problems. Okay. Now, 2 marks question. First question, very important. Need of biasing for transistor or BJT. To fix Q point or operating point. To stabilize, okay, Q point or operating point. Okay. Define Q point or operating point or quiescent point. Quiescent point. Q U I C E N T. Quiescent point. The point at which is obtained the value of IC and VCE when no AC signal given to the input of transistor. Okay. Without applying input signal, we need to find out IC and VCE. IC and VCE. Therefore, we can write Q of VCE comma IC. This is Q point. Okay. Next, define transistor. Third question. Transfer is transfer the signal or current from low resistance region to high resistance region. It's called as transistor. NPN, PNP transistor symbols. Okay. Symbols. Draw the symbols of NPN and PNP transistor. See. Base, collector, emitter. Base, collector, emitter. But emitter terminal having current direction. Okay. Here, the current direction from collector to emitter will be there. In NPN, PNP, emitter to collector. Emitter to collector. Next one, list the BJT parameters. There are 4 parameters. This question I am expecting. Okay, this question also they ask a lot of times. Okay, 4 parameters. What are that one? Input impedance, forward current gain, reverse voltage gain, output admittance. Output admittance. This one I can write as a HI, input impedance, HF, HR, HO. Okay, why BJT parameters called as hybrid or H parameters? Hybrid means mixed. Okay, hybrid means mixed. BJT parameters are 4 different mixed parameters. What are that? One is impedance, means resistance. Other one is current gain, voltage gain, admittance. Okay, that's why it is a mixed one. These 4 are different and mixed together. Okay, that's why it is called as a hybrid parameters. Relationship between alpha and beta. Okay, we know that alpha is always less than 1 or alpha is approximate 1. Beta is greater than 1 in the sense it is 1 to, it is, greater than 1 means 40 to 200 will be that the value is. Okay, that's why. See, alpha is less than 1 or approximate 1 in there. Okay, alpha and beta relation. Alpha is equal to beta by 1 plus beta. See, denominator is greater compared to numerator. That's why we'll get less than 1 or approximately 1. Beta is equal to alpha by 1 minus alpha. See, numerator is 1 minus alpha is a, denominator is 1 minus alpha. That's why denominator is small, numerator is big. That's why it will get greater than 1. And relationship between alpha, beta, gamma. Gamma is equal to 1 plus beta, you can write. That is equal to 1 divided by 1 minus alpha. Next question. Why CE configuration is primarily or widely used for amplifier? See, CE configuration provides high power gain. Both are high. That's why power gain is high. Okay, this is the reason. A means gain, P means power. Okay, AP means power gain, AV means voltage gain, AI is current gain. Current gain, voltage both are high. That's why power gain is high. This is the reason we are using. As an amplifier. C configuration we are using as an amplifier. Next one, define stability factor. Define stability factor. See here, the stability factor. Okay. Yes, there are 3 stability factors are there. S, S dash, S double dash. S is equal to, you can write EIC by EIC naught. Okay, no, we already know that. Okay, before that, thermal runaway we'll discuss. Then it will be easy. Okay, thermal runaway. Okay, define thermal runaway or explain thermal runaway. Define or explain thermal
run away. Okay, what it means? First we'll discuss this one. See what it means as junction temperature. Junction in the sense which one? Collector base junction. Temperature increases. Temperature increases. Okay, due to temperature increases due to collector current. Collector current. The sense IC increase. Okay, increase. Which forces the junction temperature junction temperature to increase further. To increase further. To increase further. Okay, producing more IC. More IC. This called as thermal runaway. It's called as thermal runaway. It's called as thermal runaway. Now, generally we'll discuss thermal runaway in the sense as temperature increases, IC will be increases. This forces, if temperature furtherly increases, IC will be increased, producing more IC. Producing more IC. This is called thermal runaway. Okay, means here IC will be increases due to three parameters. First one is okay, temperature. Okay, second one is due to built-in potential VBE. Third one is due to beta. Due to temperature in the sense, okay, thermal runaway we discussed. Temperature in the sense IC naught will increase, that's why IC will increase. Okay, if VBE will be increased, IC will be increased. Beta change, IC will be increases. Okay, in this one of the parameters is thermal runaway. Due to these two parameters also, IC will be increased. If IC increases, just now we discussed Q point in the sense VCE comma IC. Okay, IC change and Q point also will change. If Q point change, okay, it's not a stable. Which one? Q point is not a stable. Q point is not a stable. Okay, Q point will move either to near to the saturation region or cutoff region. Okay, then full signal means the signal cannot be amplified. Definitely we will get the distortion. Okay, to get that one, okay, to what we can call it as a to get stability more, we need to find out three stability factors. Okay, S is equal to D IC by IC naught. IC by IC naught. This is due to temperature. Okay, this is DIC by DVB. DIC by D beta. Okay, this is a definition. Okay, but there are three S is only related with IC naught. Then at constant of VBE and beta. Here at constant of S dash is for only VBE. Then which one? IC naught and beta are constant. Here at constant of S double dash for beta means at constant of IC naught and VBE. Okay, this is the stability factors. Okay, now yes, how we can define this rate of change of collector current to rate of change of reverse saturation current at constant of VBE and beta. Okay, you can write this one and you can write in the words also. This is
Definition of stability factors. Definition of stability factors. Okay. These all are the questions. Is there anything we miss? Symbols? Yeah. In case, draw the DC load line if they ask. Draw the DC load line. Draw the DC load line. Draw the DC load line for BJ. For see here. Simple one. First, we need to take output characteristics DCE versus IC. These output characteristics we know here for CE configuration we'll get their cutoff region will be there. This is cutoff region, cutoff region. This is saturation region. Then I will take another yellow color. Okay, here black color. Here 1 point, here 1 point. Okay, these two has to join. This we can call it as a C load line. C load. This DC load line can meet with the characteristics. Can meet with the characteristics. But Q point we need to take at the center of the active region. This is active region. This is Q point. Q point should be at the middle of the. Okay, this black line is DC load line. If you get confused, I will draw in another. Okay. This black color line is DC load line. Okay, where DC load line and characteristics meet, some points will be there. That all Q points, but which Q point we need to consider? This Q point, okay, which is mid of the active region, that we need to consider. Okay, this is about the 2 marks question. Now 10 more questions. First question is, okay, operation of BJT active mode. Okay, second question is, okay, CE configuration. CE configuration. In CE configuration, if they ask, they can ask input, output characteristics. Input, output characteristics and hybrid parameters. Hybrid parameters. Same. Third question is CB configuration. Okay, they can ask input, output, hybrid parameters. Next, fourth question is CC configuration. Here also input, output, hybrid parameters. Okay. Next question is fifth question. Fifth question is CBCE, CCE is over. Fifth question is, yeah, self bias. Sixth question is self bias. Seventh one is bias compensation. Eighth one is thermal stability. But out of these 8, first, the foremost important one is CE configuration. This is very, very, very important. Next one is CB configuration. Next one is CB. Next one is self bias.
self bias. Next one is fixed bias. Next, bias component. These all are very, very important one. Okay, first I will explain configurations. First, transistor construction, how it will be. Okay, I will explain briefly. You can study. You have notes. Okay, you can study. See here. First, emitter region, base is small, collector is big. Okay, collector region. So NPN transistor. Then this is a N-type material, P-type material, N. Next one is PN transistor. This is emitter, base, collector. Okay, emitter base junction should forward bias. Collector base junction should be in reverse bias. Please keep in mind. Here also forward bias. This is in reverse bias. This is fixed mode. Okay, then only it can act as active mode, or this can be operated in active mode. Okay, this is fixed mode. Symbols for NPN. This is a base, emitter, collector. Base, emitter, collector. Emitter, the current direction is from collector to emitter. Here the current direction is from emitter to collector. Here collector to emitter. This is NPN. This is PN. Operation you can study well. Okay, this is a forward bias in the sense this is a negative terminal. This is a positive terminal. Here, N type reverse bias means positive terminal. I apply this name is VEE I given. This name is VCC I given. Okay, the operation we already said. This is when it is in forward bias depletion region with the. Okay, you go through it. My notes now. No time. Okay. Now I will explain only circuits. Okay, for CE configuration. For CE configuration. Okay, circuit diagram is very important for NPN transistor. For NPN transistor. See, CE in the sense common emitter. Emitter should be common terminal. Emitter should be common terminal. Means it is connected to ground. This is base. This is collector. This is input side. This is output side. Right? This is which transistor? NPN outside. Then emitter. Emitter in the sense. Okay, emitter is N type. Base is P type. Collector is N type. N, P, N. N, P, N. Please keep in mind. Then forward bias. Input side is forward bias. Output side is reverse bias. How to draw circuit diagram and explain. Base is P type. Forward bias in positive terminal with respect to negative. Here, reverse bias in the sense N collector is N type. Positive terminal with respect to. Okay. This is the general one. This is a PNP transistor. It is a PNP transistor. First, to draw the transistor. Okay, this is a base, emitter, collector. PNP in the sense emitter is P, N, P. See, it starts from emitter mode. PNP. Emitter is ground. Okay, this is input side. This is output side. Okay, here base is N type here. Then negative terminal with respect to that positive. Okay, collector is P type, reverse bias. Negative type, positive. This name is VBB. Here name is VBB. Sorry, VCC. Here VCC. Sorry, C. Collector side, right? VCC. Okay, this is a basic circuit. After that, input side you can introduce one resistor. This is a common one resistor. Voltmeter is parallel. Ammeter is series. Here one resistor, one voltmeter, one ammeter.
voltmeter and names. See this voltmeter in between, which one? Base and emitter. This is IB. Current is, which current will be there? IB. Here the current is IC. Collector terminal IC. This name is VCU. Signs. Here first one is positive, then negative. Same here also. Positive, negative. First one is positive, next one is negative. Here also positive, negative. Positive. Okay, understand? This is a way you can write. And CE configuration. Okay, CE configuration having beta. Okay, we have the current gain beta. Beta is equal to output current IC by IB. This is far greater than 1. Okay, input characteristics allow us. This is important. Input characteristics. We can draw in between input voltage. Input voltage means V versus IB. Okay, general constant of this is input characteristics similar like a PN junction diode. Similar like a PN junction diode. Input characteristics similar like a PN junction diode. Okay, this is VC equal to 0 volts. VC equal to 0 volts. ఓకే, ఇక్కడ ఒకటి ఉంది. VCని ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఓకే 5 థింగ్స్ జరుగుతాయి. ఓకే, ఏమవుతాయి అంటే IC ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, IE ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఆల్ఫా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, బీటా కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అండ్ IB మాత్రమే డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ this is a very important question. I forgot. This we can call it as a, the question name is phase width modulation. Phase width modulation. Phase width modulation. One important question I forgot. Phase width modulation. Okay, VCE ni increase చేస్తే IC, IE, alpha, beta అన్ని ఇంక్రీజ్ IB డిక్రీజ్ అవుతుంది. IB డిక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి అప్పుడు కర్వ్ ఎలా అవుతుంది మనకి? షిఫ్ట్ టువర్డ్స్ ద రైట్ సైడ్. అంటే 2 volts ఉన్నప్పుడు 4 volts ఉన్నప్పుడు ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం. ఇన్పుట్ కరెంట్ అనేది ఐబి డిక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి టువర్డ్స్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ మూవ్, టువర్డ్స్ ద రైట్ సైడ్ మూవ్. ఇంక్రీజ్ అయితే టువర్డ్స్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ మూవ్ అవుతుంది. దిస్ వి నో. అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ నువ్వు డ్రా చేసేది అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ VCE వర్సెస్ IC. ఏది కాన్స్టెంట్ అంటే ఇన్పుట్ కరెంట్ IB కాన్స్టెంట్ అవుతుంది. ఇన్పుట్ కరెంట్ IB కాన్స్టెంట్ అవుతుంది. IB కాన్స్టెంట్ అయినప్పుడు ఓకే ఇది ఎలా వస్తుందంటే ఇక్కడ బీటా షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ 1 ఉన్నప్పుడు స్లోప్ మనకి ఎలా వస్తుంది అంటే ఇలా వస్తుంది, స్ట్రైట్ గా రాదు. విల్ గెట్ లైక్ దిస్, గెట్ లైక్ స్లోప్. ఓకే, ఇక్కడ కట్ ఆఫ్ రీజన్, యాక్టివ్ రీజన్ అవన్నీ. దిస్ ఈస్ కట్ ఆఫ్ రీజన్, దిస్ ఈస్ సాచురేషన్ రీజన్, దిస్ ఈస్ యాక్టివ్ రీజన్. నేను క్లాస్లో క్లియర్గా చెప్పాను, చెక్ చేసుకోండి. అండ్ హైబ్రిడ్ పారామీటర్స్ HI, HF, HR, H0. ఓకే, ఫర్ CE కాన్ఫిగరేషన్ అంటే E, HFE. ఓకే, ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్. ఇంపిడెన్స్ అంటే ఏమని చెప్పాను? నేను ఒకదానికి చెప్తున్నాను. CBCCకి చెక్. ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్. ఇంపిడెన్స్ అంటే వోల్టేజ్ బై కరెంట్. ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ బై ఇన్పుట్ కరెంట్. ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఏంటి ఇక్కడ? VBE బై IB. ఓకే, ఏం కాన్స్టెంట్ చేసాము? VCE కాన్స్టెంట్. ఇక్కడ HFE ఫార్వర్డ్ కరెంట్ గెయిన్. కరెంట్ గెయిన్ అంటే అవుట్పుట్ కరెంట్ బై ఇన్పుట్ కరెంట్. ఏం కాన్స్టెంట్ ఇక్కడ? VCE కాన్స్టెంట్. HRE రివర్స్ వోల్టేజ్ గెయిన్. రివర్స్ వోల్టేజ్ గెయిన్ లో రివర్స్ అంటే ఏమి? ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ VBE బై VCE. ఏం కాన్స్టెంట్ అంటే IB కాన్స్టెంట్. H0E అవుట్పుట్. ఓకే, అడ్మిటెన్స్. అడ్మిటెన్స్ అంటే ఏంటి? ఇన్వర్స్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్. అంటే వాట్ విల్ గెట్? ఇన్వర్స్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ ద సెన్స్ కరెంట్ బై అన్నాడు IC బై PC. ఇవన్నీ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ అంటే రేట్ ఆఫ్ చేంజ్. సింపుల్. ఇవి ఆల్రెడీ క్లాస్ రూమ్లో చెప్పాను, చెక్ చేసుకోండి. అర్థమవుతుందా లేదా? ఓకే, యూ కెన్ చెక్ ఇట్. ఇది CE కాన్ఫిగరేషన్. 2 క్వశ్చన్స్ మిస్ అయినాయమ్మా, వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, 9th క్వశ్చన్ ఈస్ ఓకే బేస్ విడ్త్ మాడ్యులేషన్. చెక్ చదవండి. బేస్ విడ్త్ మాడ్యులేషన్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి?
బేస్ విడ్త్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. దేనివల్ల? వీసీ వల్ల చేంజ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బేస్ విడ్త్ మాడ్యులేషన్. 10th వన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ మర్చిపోయాను. కంపేర్ సిబి, సిఈ అండ్ సిసి కాన్ఫిగరేషన్స్. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కంపేర్ చేయండి. నేను నోట్స్లో క్లియర్గా చెప్పాను. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సిబి, సిఈ, సిసి కాన్ఫిగరేషన్స్. లైక్ దిస్ కాన్ఫిగరేషన్స్ చెక్ చేసుకోండి. సిఈకి, సిబికి, సిసికి. ఓకే, ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. బేస్ విత్ మాడ్యులేషన్లో కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, అది లెఫ్ట్ సైడ్ మూవ్ అవుతుంది. డిక్రీజ్ అయితే రైట్ సైడ్ మూవ్ అవుతుంది. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ క్వశ్చన్ చదవండి. అండ్ సెల్ఫ్ బయాస్ రీసెంట్గా చెప్పాను, గుర్తుంది కదా? సెల్ఫ్ బయాస్లో ఏమేమి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? క్యూ పాయింట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము. అవన్నీ నోట్స్ చూస్తే మీకు గుర్తొస్తాయి. క్యూ పాయింట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేది ఒకటి ఉంటుంది. స్టెబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఎస్, ఎస్ డాష్, ఎస్ డబుల్ డాష్. ఫిక్స్డ్ బయాస్లో కూడా అంతే. క్యూ పాయింట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము. క్యూ పాయింట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే అవుట్పుట్ లూప్లో కేవీఎల్ రాస్తాము. ఈ స్టెబిలిటీ ఫ్యాక్టర్స్ రాయాలంటే ఇన్పుట్ లూప్ డ్రా చేస్తాము. బట్ సెల్ఫ్ బయాస్ని సర్క్యూట్ని కూడా చేంజ్ చేస్తాము. ఓకే, దిస్ యూ కెన్ చెక్ ఇట్. రీసెంట్గా చెప్పిన క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.